Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book, Behrens and Cook. We have come here to the page number 7980, video number 32. American letters, all the consonants, all the alphabets. Alphabets, how many are there? 26. How many vowels are there? 5. How many consonants are there? 21. 5 vowels makes 14 sounds. Right? It is long vowels, lax vowels. A, E, I, O, U. That is one part. A, ow. That is one other part. Then lax, this is short vowels. The sounds are less. For example, A, E, I, O, U. Then you have semi vowels, Y, W and R. In consonants you have voiced consonant and unvoiced consonant. The sounds which are produced from your throat, when you say these words, if there is a vibration in your throat, it is called voiced consonant. And if there isn't any vibration, it is called unvoiced. For example, B. How do you pronounce B? How do you pronounce D? How do you pronounce G? So, here is a letter. Which letter? Consonant T. T, in 5 places, it differs in their sound. T in the beginning of the letter, the sound pops up, sound comes up. For example, teacher, Tamil, training. T at the end of the word, it has just the air doesn't come, but the tip of the tongue goes and gets stuck in the upper teeth, above the upper teeth. For example, contract, cut, put. You don't say putu, katu. So, the T doesn't pop up, it is held inside your mouth, the air doesn't come out, right sir. So, T in the beginning of the word, T at the end of the word, and T in the middle of the word, and before and after vowel comes, T becomes softened to D sound. For example, butter. How do you pronounce butter? Butter, better, computer, der. So, the T softens itself to D sound, right sir. This is the third rule. And fourth, after T, certain letter comes, then N comes, you have to immediately jump from T to N. Mountain, you don't say mountain. Curtain, certain, right. This is one other rule. The fifth rule, if T comes after N, you just tell the letter N, T and D. It all starts from the same place, N, T, D. So, after N, T comes, the T is silent. You don't say interview, you say interview. You don't say 20, you say 20. You don't say center, you say center. So, these are the 5 rules of T. Now, we have come here, T at the end of the word. T at the bottom of a staircase is in the held position. So, T when it comes at the end of the word, it is held. It is not, the sound is not left out. By held, I mean that the tongue is in the T position. The tongue should be in T position. But the air isn't released. The air should not be released out of your mouth. To compare, when you say T as in Tom, if you want to say T as Tom, how do you say? Tom. You say Tom. There is a sharp burst of air over the tip of the tongue. Tom. So, burst of air from the tip of the tongue. And when you say Betty, what happens? See, T comes in between the word. After T, semi vowel Y is there. There is a soft puff of air over the top of the tongue. Betty, Betty. So, the soft air comes off. So, when T comes in between, followed by vowels, T becomes soft. Betty. But when T comes in front of the word, the air is burst open. Tom. When you hold a T as a hot, suppose H-O-T, the word is there. How do you pronounce? Hot. Air doesn't come out. T is held there up in the tongue. Hot, bought, caught. You don't push the air outside. Your tongue is in the position for T, but you keep the air in. See, for example, she. S-H-E, she. H-I-T, hit. You don't say hit, hit. She hit the hot. You don't say hot. She hit the hot hut with her hat.
She hit the hot hut with her hat. She hit the hot hut with her hat. You don't say hat. So, T at the end of the word, it is kept inside, it is held. We went to that net side to get what we needed. We went to that net side to get what we needed. So, all the T's at the end of the word are held. Pat was quite right. Pat was quite right. Wasn't she? Right? Now, what? You don't say what to. What? Put my hat back. Put my hat back. So, T at the end of the word, held. Hot, late, fat, gout, hit, put, not, hurt, what, set, paint, wait, sit, dirt, note, fit, lot, light, suit, point, incident, tight. All these T's are held. You are not pushing it out. You are not popping it out. You are not bursting the air out. Right? You got it, sir. Now, rule number 4. Held T before N. Held T before N. N, what do you mean by that? See, for example, after T, after certain letters, N comes, the T is held. For example, the held T is strictly speaking not really a T at all. Remember, T and N are very close in the mouth. See, you say T, you say N, both starts from the same place, right? The tip of the tongue goes above the upper teeth. If you have an N immediately after a T, you don't pop the T. After T, N comes, the T you don't push the T outside. The T is not popped up. The tongue is in the T position, but you release the air with the N. With the N sound should be released. Mountain. N should be released. Not the T. There is no T and no Make a special point of not letting your tongue release from the top of your mouth before you drop into the N. So, after T, N comes. So, T should not be popped up. Otherwise, B-U-T-T-O-N, how do you pronounce? Button. Button. You don't say button. Button. N should be popped up. Would sound like two words, button. An unstressed T or TT followed by N is L. Read the following words and sentences out loud. Make sure that the underlined T is R, T and R held. Remember, there is no R sound before the N. Just read it out. Another point to remember is that you need a sharp upward sliding intonation. Intonation means what? Sounds going up and down. Up to the held T, then a quick drop for the N. Say, how do you say W-R-I-T-T-E-N? Written. Written. So, written. It drops to N. So, written, kitten, sentence, patent, forgotten. After T, N, you are jumping to N. Mutin, certain, Latin, curtain, mountain, goes T and ends in N. Mitten, recently, Martin, lately, bitten, partly, button, frequently. See, in sentence, T goes up, N comes down. Sentence, lately, right, sir? So, how do you pronounce this? He is forgotten the carton of satin mittens. That's what you say. But how do you pronounce? He has forgotten the carton of satin mittens. She is certain that he has written it. He is certain that he has written it. Written. The cotton curtain. See, cotton. Cotton curtain is not in the fountain. Fountain. Cotton curtain is not in the fountain. The hikers went in the mountains. You don't say mountains, mountains. Martin has forgotten, or Martin has gotten a kitten. Martin has gotten a kitten. Students study Latin in Britain. Whitney has a patent on those sentences. Sentences. He has not forgotten what was written about the mutin on the mountain. It is not certain that it was gotten from the fountain.
fountain, you don't say fountain. You need to put an orange cotton curtain on that window. We like that certain satin better than the curtain of cotton curtains. Cotton curtains. The intercontinental, you don't say intercontinental, intercontinental hotel is in the Seattle. The frightened, T and N, witnesses had forgotten the important written message. The child wasn't beaten cause he had bitten the button. Button, you don't say button. So immediately after T, if certain letters are there, then N comes. So straight away from T you are jumping to N. He has forgotten the curtain of satin mittens. She is certain that he has written it. The cotton curtain is not in the fountain. The hikers went into mountains. Martin has gotten a kitten. Students study Latin in Britain. Whitney has a patent on those sentences. He has not forgotten what was written about the mutant on the mountain. It is not certain that it was gotten from the fountain. You need to put an orange curtain, cotton curtain on that window. We like that certain satin better than the curtain of cotton curtains. The Intercontinental Hotel is in Seattle. The frightened witness had forgotten the important written message. The child wasn't beaten because he had bitten the button. T. So here what do you understand? T at the end of the word. It is held. It is not released. Number one. Here after T, N comes after certain letters. You are jumping T to N. Are you clear about it? Yes. I request the young lady to come forward. Yes, please come forward. And you just say about this alone, right? These 5 sentences, right? You have to say about this 5 sentences, right? Please come. T at the end of the word, and after T, N comes after certain letters. How do you pronounce? Yes. She hit the hot with her heart. Look at, turn this side and see, read it properly. She hit the She hot hit hurt with the hat. The hot with her hat. We want to the net side to get what we needed. Pat was quite right, wasn't she? What put my hat back? Hot, late, fat, got, hit, put, not, hurt, what, set, paint, wait, sit, did, not, fit, lot, light, suit, point, instant, tight. Okay, you can say about the written kitten, sentence, patent, forgotten, mutant. So only the words. Written kitten, sentence, patent, forgotten, mutant, certain, Latin, curtain, mountain, mitten, recent, Martin, lately, bitten, pat, button, frequently. Yes, Jyoti can say the sentences 1 to 15. 15 sentences. Yes, come. Yeah, sure. He has forgotten the curtain of satin mittens. Closer, Yeah. go closer. Yeah. He's forgotten the curtain of satin mittens. She's certain that he has written it. The cotton curtain is not in the fountain. Right, correct. The hikers went in the mountains. Martin has gotten a kitten. Students study Latin in Britain. Whitney has a patent. Patent on those Patent sentences. means the legal rights, Yeah. so that others don't copy it. Right. On those sentences, he has not forgotten what was written about the mutant on the mountain. You need to put an orange cotton curtain on
that window. We like that curtain satin better than the carton of cotton curtains. The frightened witness had forgotten the important written message. The frightened witness had forgotten the important written message. The child wasn't beaten because he had bitten the button. குட் வெரி குட் ஜோதி, தேங்க்யூ வெரி மச். டேக் அ சீட். நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 32க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே பேஜ் நம்பர் 79 80. வார்த்தை உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து. உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை இருக்கிறது? ஆங்கிலத்திலே 5 இருக்கிறது. ரைட்டா? மெய்யெழுத்துக்கள் எத்தனை இருக்கிறது? 21. ஆனால் ஒட்டுமொத்த சத்தங்கள் 44. உயிரெழுத்துக்கள் நெடில், உயிரெழுத்துக்கள் குறில். நெடில் உயிரெழுத்துக்கள் எவ்வளவு என்று பார்க்கிற பொழுது 8. குறில் உயிரெழுத்துக்கள் 5. அரை உயிரெழுத்துக்கள் 3. ஆக மெய்யெழுத்துக்களில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சத்தங்கள் இருக்கிறது. 2 என்ன இருக்கிறது? ஒன்று தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடியது, ஒன்று உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடியது, அன்வாய்ஸ்டு வாய்ஸ்டு. இப்போ டி என்ற ஒரு எழுத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம். டி அன்வாய்ஸ்டா வாய்ஸா? டி இங்கிருந்து வருதா இங்கிருந்து வருதா? இங்கே வைப்ரேஷன் இருக்கக்கூடாது. டின்னு சொல்லும் பாருங்க, இங்கே வைப்ரேஷன் வருது. டாக். டி சொல்லுங்க, டீக்கு நோ வைப்ரேஷன். ஸோ டி வந்து என்ன? அன்வாய்ஸ். ரைட்டா? இந்த டீக்கு 5 ரூல் இருக்குது, 5 ரூல்ஸ். ஒன்று, டீ ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது டாம்ங்கிற என்ன சொல்லுவீங்க? காத்து வெடிப்பு வருகிறது, டாம். ஆனால் டி அட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ட், வார்த்தை இறுதியில் டி வருகிற பொழுது காட், பாட், டாட், ரைட்டு, டாட்டு, பாட்டு, டு வராது அட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ட். ஆக வார்த்தையினுடைய இறுதியிலே அந்த டீ வெளியே வராது. வார்த்தைக்கு நடுவில் வரும்பொழுது இங்கே பாருங்கள், பெடி, அந்த டீ வந்து மென்மையாக மாறிவிடுகிறது. டீ பிகினிங்கில் ஆக்ரோஷமாக வருகிறது. டீ இந்த மிடில் சாஃப்டாக வருகிறது. டீ அட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ட் நோ, டெட், பாட், காட். ரைட்டா? டீ முன்னாடி ஆக்ரோஷம், நடுவில் சாஃப்ட்டு, எண்டில் complete silence. ஆக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா she hit the hot hat with the hat. அவள் தன்னுடைய தொப்பி மூலமாக அந்த இரும்பை அடித்தாள். hit the hot hat with their hat. ன்னு வருகிறது. we went to that net site to get what we needed. அந்த இணையதளத்திற்கு சென்று என்ன வேண்டுமோ நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம். எல்லா டீட்டிலே முடிகிறது. அந்த டீ எல்லாம் சத்தம் வரக்கூடாது. Pat was quite right, wasn't she? Pat கொஞ்சம் சரியாக இருந்தான், அப்படித்தானே? what? put my hat back. என்னுடைய தொப்பியை திருப்பி வை. ஸோ ஹேட், வாட், ஹாட், லேட், ஃபேட், கட், ஹிட், புட், நாட், ஹர்ட், வாட், செட், பெயிண்ட், ஒயிட், சிட், டர்ட், ஹேட், ஃபிட், லாட், லைட், சூட், பாயிண்ட், இன்சிடென்ட், டைட். எல்லாம் டைட். இங்கே பாருங்கள், டீ முன்னாடி வரும்போது நல்லா சவுண்டு. டைட், டைட்டு அப்படின்னு சொல்கிற டைட். அந்த டீ வந்து நாக்கில் நின்றுக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டீ. இப்போ டீக்கு பிறகு ஒரு சில எழுத்துக்களுக்கு பிறகு எண் வந்து விட்டால் டீயிலிருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறீங்க. மவுண்டெயின்னு சொல்லக்கூடாது, மவுண்டன். மட்டன்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த ஓ சவுண்டே இல்லை, மட்டன். ஸோ இதுதான். பட்டன் என்று சொல்லக்கூடாது, பட்டன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கிட்டின் பூனைக்குட்டி, செனன்ஸ். பேட்டன் உரிமை. forgotten, mutin, certain, latent, curtain, mountain, written, recently, martin, lately, bitten, partly, button, frequently. எல்லாம் டீயிலிருந்து என் டின் 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 என்று வருகிறது. ஆக நடுவில் இருக்க எழுத்துக்களுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. எஸ், forgotten the cotton of satin mittens. forgotten மறந்து விட்டான். the cotton of satin mittens. she is certain that he has written it. அவன் தான் எழுதி இருக்கிறான் என்று உண்மையாக தெரிகிறது. certain என்று சொல்லக்கூடாது, certain that he has written it. அவன் எழுதி இருக்கிறான், written it. அடுத்து the cotton curtain is not in the fountain. fountain என்றால் என்ன? நீர் குமிழி. அந்த cotton curtain இல்லை. the hikers went into the mountains. ஹைக்கர்ஸ் கால்நடையாக செல்லக்கூடியவர்கள் மலைக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். மார்டின் has gotten a kitten. மார்டினுக்கு ஒரு பூனைக்குட்டி கிடைத்திருக்கிறது. மார்டின் gotten kitten. ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடி லேட்டின் in Britain. மாணவர்கள் லேட்டின் பிரிட்டனிலே படிக்கிறார்கள். பிரிட்டன், பிரிட்டைன் என்று சொல்லக்கூடாது. லேட்டின் என்று லேட்டின் என்று சொல்லக்கூடாது. லெட்டின் என்று சொல்ல வேண்டும். லெட்டின். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
Whitney has a patent on those sentences. Whitneyக்கு அந்த வாக்கியங்களுக்கு அவள் காப்புரிமை பெற்றிருக்கிறாள். He has not forgotten what was written about the mutant on the mountain. Mountain என்று சொல்ல வேண்டும், mountain என்று சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது, it is not certain that it was gotten from the fountain. எல்லாம் TN வருகிறது. You need to put an orange curtain on that window. Orange curtain அந்த ஜன்னலுக்கு நீங்கள் போட வேண்டும். We like that certain satin better than the curtain of cotton curtains. The intercontinental என்னுக்கு அப்புறம் T வரும்போது அந்த T வந்து silence. Intercontinental. The intercontinental hotel is in the Seattle. The frightened witness had forgotten the important written message. The child wasn't beaten because he had bitten the button. அந்த குழந்தை வந்து அந்த பட்டனை கடித்ததற்காக அடிக்கப்படவில்லை. beaten என்று சொல்லக்கூடாது. bitten கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. bitten என்று சொல்லக்கூடாது. bitten. So hope you are able to understand. சில பேர் written என்று சொல்வார்கள், written. சில பேர் written என்று சொல்வார்கள், written. fountain என்று சொல்வார்கள், fountain. ஸோ இதெல்லாம் டீக்கு அப்புறம் ஒரு சில எழுத்துக்கு அப்புறம் எண் வருகிற பொழுது டீலேருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆகும். டீக்கு 5 ரூல் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரூல் டி at the beginning of the word pop out, Tom. டி at the end of the word held, வாய்க்குள்ளேயே வச்சிருக்கணும். டி வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது டி மென்மையான டியாக மாறிவிடுகிறது. ரைட்டா? கம்ப்யூட்டர், கம்ப்யூட்டர், யூ டோன்ட் சே கம்ப்யூட்டர், கம்ப்யூட்டர். ரைட்டா? அடுத்தது எண்ணுக்கு அப்புறம் டி வருகிற பொழுது டி சைலண்ட். இன்டர்நேஷ்னல் என்று சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் டீக்கு அப்புறம் ஏஐ அதெல்லாம் ஒரு சில எழுத்துக்களுக்கு அப்புறம் எண்ணு வருகிற பொழுது டீயிலேருந்து எண்ணுக்கு ஜம்ப் ஆனும். மவுண்டன், certain, important. Right? You got it, sir. Thank you very much.